Hello students, we are discussing the chapter 5 Principles of Inheritance and Variation, in which we are dealing with the genetic disorders. In our previous video, we have completed Mendelian disorders. In this video, we are studying the chromosomal disorders. First of all, what is genetic disorder? The disorder due to change in genes or chromosome. Disorder due to change in genes or chromosome. If it is a change in genes, then we call them as Mendelian disorders. If there is any change in chromosome, then it is called as chromosomal disorders. For Mendelian disorders, we have studied 5 examples: hemophilia, color blindness, sickle cell anemia, phenylketonuria, and thalassemia, in which hemophilia and color blindness are X-linked recessive disorders, whereas sickle cell anemia, phenylketonuria, thalassemia are the example for autosomal linked recessive disorders. In this video, we are dealing with this chromosomal disorders, taking 3 examples: Down syndrome, Klinefelter syndrome, and Turner syndrome. This is the final video on this chapter. So let us start with this chromosomal disorder. First of all, what is chromosomal disorders? Disorder due to absence or excess or abnormal arrangement of one or more chromosome. Chromosomal disorders are the disorder due to absence or excess or abnormal arrangement of one or more chromosome. ಏನಂತೆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಐದರ್ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಅವನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಈ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇನ್ಲಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ಯುಪ್ಲಾಯ್ಡಿ and aneuploidy. Aneuploidy or euploidy, or we call it as polyploidy. So, which are the chromosomal disorders? Aneuploidy and polyploidy or euploidy. Polyploidy ನಾವು euploidy ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So, first of all, aneuploidy. What is aneuploidy? The gain or loss of chromosome due to failure of segregation of chromatids during the cell division. ಏನಂತೆ aneuploidy ಅಂದರೆ ಐದರ್ ಗೇನಿಂಗ್ ಆರ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ದಿ chromosomes due to failure of segregation of the chromatids during the cell division. Cell division ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್ಸ್ ಏನು ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಎನಾಫಿಸ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್ಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಪೋಲ್ ಕಡೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತಂತೆ, ಆ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಫೇಲ್ ಆಗಿ ಐದರ್ ಗೇನ್ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅನುಪ್ಲಾಯ್ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗೋದು ಫೇಲ್ ಆಗಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಥವಾ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅನುಪ್ಲಾಯ್ಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಅನುಪ್ಲಾಯ್ಡಿಯಲ್ಲೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಟ್ರೈಸೋಮಿ. ಟ್ರೈಸೋಮಿ ಮೀನ್ಸ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಟು ದಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಟು ದಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ನಾರ್ಮಲ್ ಸೆಟ್ ಅಂದರೆ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಿಗೆ ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನಾದರೂ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಟ್ರೈಸೋಮಿ. ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮಲ್ಲಿ 2n, ಅದಕ್ಕೇನಾದರೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಟ್ರೈಸೋಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಟ್ರೈಸೋಮಿಯಲ್ಲೂ 2 ಟೈಪ್ಸ್. ದೆರ್ ಆರ್ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಇನ್ ಟ್ರೈಸೋಮಿ: autosomal trisomy and sex-linked trisomy. ಸಪೋಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಆಟೋಸೋಮಿಕ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಆಟೋಸೋಮಲ್ ಟ್ರೈಸೋಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ.
ಅದೇ ಸೆಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆ್ಯಡ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಅವನ ಸೆಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಟ್ರೈಸೋಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರೈಸೋಮಿ 21. Example for autosomal trisomy. Second one is a Klinefelters syndrome. It is a sex-linked trisomy or a X-linked trisomy. Next, coming to monosomy. Monosomy is nothing but loss of one chromosome from the normal set of chromosome. It is a loss of one chromosome from the normal set of the chromosome. Monosomy ಅಂತಂದರೆ ಏನಂತೆ, ಲಾಸ್ ಅಂತೆ. ಒಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಲಾಸ್ ಆಗೋದು ಫ್ರಮ್ ದಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಸೆಟ್. ಒಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಆ್ಯಡ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಟ್ರೈಸೋಮಿ ಅಂತೀವಿ. ಒಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಲಾಸ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಮೋನೋಸೋಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಮೋನೋಸೋಮಿ ಇಸ್ ಟರ್ನರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪಾಲಿಪ್ಲಾಯ್ಡಿ. Polyploidy is an increase in a whole set of chromosomes due to failure of cytokinesis after telophase stage of cell division. ಏನಂತೆ ಪಾಲಿಪ್ಲಾಯ್ಡಿ ಅಂತಂದರೆ ಅಥವಾ ಯುಪ್ಲಾಯ್ಡಿ ಅಂತಂದರೆ ಹೋಲ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಏನಾಗುತ್ತಂತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಫೇಲಿಯರ್ ಇನ್ ದಿ ಸೈಟೋಕೈನಸಿಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಟೀಲೋಫೇಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್. ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನಿನ ಟೀಲೋಫೇಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆದ ನಂತರ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನಲ್ಲಿ ಟೀಲೋಫೇಸ್ ಆದ ನಂತರ ಸೈಟೋಕೈನಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸೆಲ್ ಇರೋದು 2 ಸೆಲ್ಲಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಸೈಟೋಕೈನಸಿಸ್ ಆಗೋದು ಫೇಲ್ ಆಗಿ ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಯುಪ್ಲಾಯ್ಡಿ ಅಥವಾ ಪಾಲಿಪ್ಲಾಯ್ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಹ್ಯೂಮನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ರ್ಯಾರ್, ಬಟ್ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಅಂತೆ, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ರ್ಯಾರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಬಟ್ ಆಫನ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಇಮೇಜನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಸಿಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಎಷ್ಟು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ 6 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇದೆ ಅಂತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಮಿಯಾಟಿಕ್ ಆದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಿಯಾಟಿಕ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ರಿಡಕ್ಷನಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಿ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕಾಯಿತು, 6 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇದ್ದರೆ 3 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕಾಯಿತು. ಈ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆದಾಗ, ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆದಾಗ ಝೈಗೋಟ್ ಏನು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಗಿ ಆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಟೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ 6 ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ, ಪಾಲಿಪ್ಲಾಯ್ಡಿ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಂತೆ, ಈ ಮಿಯಾಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸೈಟೋಕೈನಸಿಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ಆ್ಯಸ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಂತೆ, ಸೇಮ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮೇ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ ಅಂತ. 6 ಇದ್ದರೆ 6, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅನ್ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ 6 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್. ಅಗೇನ್ ಏನಾಯಿತು, ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನಿನ ರಿಸಲ್ಟಿಂದ ಝೈಗೋಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಝೈಗೋಟಲ್ಲಿ ಖರೆ ಅಂದರೆ 6 ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್, ಎಂಟೈರ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಡಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ಫೋರೆನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಯಿತು, ಎಷ್ಟಾಯಿತು, 12 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಬಂತು, ಟೆಟ್ರಾಪ್ಲಾಯ್ಡಿ. This is an example for polyploidy condition and it is commonly observed in plants, very rarely observed in humans. So example for chromosomal disorders, first example is Down syndrome. It is due to presence of an extra copy of chromosome number 21. It is due to the presence of an additional copy of chromosome number 21. Therefore, it is called as trisomy 21. It is a trisomy 21, therefore it is example for autosomal linked trisomy. As we all know, human consists of 46 chromosomes, in which 44 are autosome or 22 pairs are autosome, and it is common in both male and female. Remember the autosomes? Next, in this image, you can observe the karyotype of the Down syndrome.
in which 21st chromosome consists of one extra chromosome. Even you can observe the image of Down syndrome patients. Next, coming to genetic constitution. Here 45 autosomes are present. Because presence of one extra 21st chromosome instead of 44 autosome, in Down syndrome patient 45 autosomes are present. It is an example for autosomal trisomy. Therefore, it is expressed both male and female. Both male and female consist of 44 autosome, but here they consist of 45 chromosome instead of 44 chromosome. The genetic constituent of Down syndrome female is 45 autosome and XX allosomes, whereas in male 45 autosomes and XY sex chromosomes or allosomes. That means individual consists of 47 chromosomes instead of 46 chromosomes, and it is discovered by John Langdon Down in 1866. Coming to symptoms or features of this Down syndrome, they have short stature and with a round head, flat broad face is present, furrowed big tongue and partially opened mouth, many loops on fingertips. Palm is broad with characteristic palm creases, mental retardation and congenital heart disease. ಏನೇನಂತೆ ಬಾಡಿ ಏನಿರತ್ತಂತೆ ಶಾರ್ಟ್, ಅವು ಹೈಟಲ್ಲಿ ಏನು ಶಾರ್ಟ್ ಇರ್ತಾರಂತೆ, ಜೊತೆಗೆ ರೌಂಡ್ ಹೆಡ್ ಇರತ್ತಂತೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ರೌಂಡ್ ಹೆಡ್, ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಫೇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರತ್ತಂತೆ ಮತ್ತು ಅದು ಬ್ರಾಡ್ ಇರತ್ತಂತೆ, ಬಿಗ್ ಟಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಷಲ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೌತ್ ಏನಿರುತ್ತಂತೆ ಓಪನ್ ಇರುತ್ತಂತೆ. ಈ ಫಿಂಗರ್ ಟಿಪ್ಸಲ್ಲಿ ಮೆನಿ ಲೂಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತಂತೆ. ಪಾಮ್ ಏನಿರುತ್ತಂತೆ ಬ್ರಾಡ್ ಇರುತ್ತಂತೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತಂತೆ. ಈ ಪಾಮ್ ಲೈನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ವ ನಾರ್ಮಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈ ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಪೇಷಂಟಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮೆಂಟಲಿ ರಿಟಾರ್ಡ್ ಅಂತೆ, IQ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ, ಮೆಂಟಲಿ ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್ ಇರುತ್ತಂತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಕಂಜನೈಟಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇರುತ್ತಂತೆ, ಹಾರ್ಟಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತಂತೆ ಅವರಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಪಾರ್ಷಲಿ ಓಪನ್ ಮೌತ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಫೋರೋ ಇರುವಂಥ ಟಂಗ್ ಟಿಪ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪಾಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಡಿಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಫೇಸನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ Klinefelters syndrome. The syndrome is due to presence of an additional copy of X chromosome in human male. It is also example for trisomy, but it is a X-linked trisomy or sex-linked trisomy. So it is due to presence of addition of one extra X chromosome in human male. Coming to genetic constituent, here individual have an 47 chromosome instead of 46 chromosome. ಇದು ಸೆಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಟೋಸೋಮ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ 44 ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ವೇರಿ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಮೇಲಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕಾಗಿತ್ತು X ಮತ್ತು Y ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ X ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ XXY ಏನಾಗುತ್ತಂತೆ XXY ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಇಸ್ 44A plus XXY. That means individual have an 47 chromosome instead of 46 chromosome. Next, coming to symptoms or features. Overall masculine development, however, feminine development is also expressed. Development of breast, that is called as gynecomastia. Next, individual are sterile, mentally retarded. So in this image you can observe in normal there are X and Y chromosome, but in Klinefelter syndrome XXY
and they are sterile in nature. Coming to karyotyping, we can observe one presence of one extra chromosome. Next, in this figure you can observe the individual have breast enlargement, gynomastia, and less body hairs, and overall masculine development means they show male characteristic feature also, even female characteristic feature. They are the hermaphrodite means they show both male and female characteristic. Like male they have masculine development, but they express the female character, that is the development of breast. And they are sterile, they can't produce sperms, or spermatogenesis is completely absent. They are the sterile individual, and they are mentally little bit retarded. Next example is Turner syndrome. This syndrome is due to the absence of one X chromosome in human female. It is a monosomy. Here organism have 45 chromosome instead of 46 chromosome. ಸೊ ಈ ಟರ್ನರ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಂತೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಫೀಮೇಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಏನಿರುತ್ತಂತೆ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಹ್ಯೂಮನ್ ಫೀಮೇಲಲ್ಲಿ 44 ಆಟೋಸೋಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತಂತೆ 44 ಆಟೋಸೋಮಿಯ, ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಒಂದೇ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇರುತ್ತಂತೆ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ 46 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತಂತೆ, 45 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತಂತೆ. ಅದೇ ಇದು sex-linked monosomy. Example for sex-linked monosomy. Genetic constitution is 44A plus X. Coming to symptoms or features. Here they are sterile. Ovaries are rudimentary. Lack of other secondary sexual character. They are dwarf and mentally retarded. ಇಲ್ಲೇನಂತೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಅವರು ಸ್ಟೆರೈಲ್ ಅಂತೆ. ಅವ್ರಿಗೇನು ಅಬಿಲಿಟಿ ಇರಲ್ಲ ಅಂತೆ, ಎಗ್ಗನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಅಬಿಲಿಟಿ ಇರಲ್ಲ ಅಂತೆ. ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟೆರೈಲ್. ಇವರಲ್ಲಿ ಈಗ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸು ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದು ಅವೆಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲಂತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಒವ್ವರಿ ಇರುತ್ತಂತೆ, ಅವು ಏನು ರುಡಿಮೆಂಟರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರೇನು ಹೈಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಡಾರ್ಫ್, ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮೆಂಟಲಿ ರಿಟಾರ್ಡೆಡ್ ಅಂತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ, ನಾರ್ಮಲ್ ಫೀಮೇಲಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಈ ಟರ್ನರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಂತೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಆ ಕ್ಯಾರಿಯೋಟೈಪಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೊಂದು ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಏನಂತೆ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂದಿ ಚಾಪ್ಟರ್. ಏನೇನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ಸತಿ ಗ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಹೆರಿಡಿಟಿ ಮತ್ತು ವೇರಿಯೇಷನ್, ಆಮೇಲೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಮೆಂಡಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಗಾರ್ಡನ್ ಪೀ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಯಾಕೆ ಅವನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ, ಹೇಗೆ ಅವನು ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ದ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ದ, ಆಮೇಲೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜೀಸನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ. 1 ಜೀನ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು 2 ಜೀನ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಮೆಂಡಲಿಯನ್ ಲಾಸನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ರಾಸನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ನೆನಪಿಗೆ ಬಂತ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರೋವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ರೀಡಿಸ್ಕವರಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಜೀನಿಗೂ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಿಗೂ ಇರುವಂಥ ಕಂಪ್ಯಾರಿಷನ್, ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಲಿಂಕೇಜ್ ರಿಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಸೆಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಜೊತೆಗೆ ಹ್ಯೂಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈ ಹನಿ ಬೀಯಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಯಾವುದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಮ್ಯೂಟೇಷನನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ನೆನಪಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದನ್ನು ಪೆಡಿಗ್ರಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸಲ್ಲಿ ಮೆಂಡಲಿಯನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್, ಇವತ್ತಿಗೆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್. ಮೆಂಡಲಿಯನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸು ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸು ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಅಥವಾ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅವುಗಳ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್
ಮತ್ತು ಅವನು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಟೋಸೋಮಲ್ ಟ್ರೈಸೋಮಿ ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು, ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್. ಸೆಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ ಟ್ರೈಸೋಮಿ ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು, ಕ್ಲೈನ್ಫೆಲ್ಟರ್ಸ್. ಇವನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕ್ಲೈನ್ಫೆಲ್ಟರ್ಸ್, ಮತ್ತೊಂದು ಯಾವುದಂತೆ ಟರ್ನರ್ಸ್. ಅದೇ ಆಟೋಸೋಮಲ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳಿದರೆ ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮನ್ನು ಆಸ್ ಎ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. At the end of the pedigree analysis, I have given some problems to solve. Few of you solve the problems, but answers are not up to mark. Therefore, I have given the solution for this pedigree problems. Please go through them, and if you have any doubt, you can ask me. This is the end of this video. Thank you everyone for your patience and support.